And we doesn't have food, we doesn't have drink. Some of us, they are going to take the water of the sea. When we are going to the boat, the man, he said, no one can take the water, no one can take the food, no one can take nothing, everything inside of the boat. But it was a little bit of water, it's not enough. And the man of the driver of the boat, he said, we have many girls, many women, and they will drink. For the man, he have nothing. It was really hard actually, because I joined the boat from my country in Gambia, coming to Canaria. We spent like, almost like getting to 7 to 8 days in the boat, which that it was really hard. And then we reached at Canaria, and then from there they took me to Malaga. From Malaga, then I come to Barcelona. But during the trip, I really feel so bad there, because these 6 days there was no water, no food inside the boat, so it was really terrible. We are almost like getting to like 70 to 80 people exhumated. Yeah. Was it a big boat? It's not big like that. It's just like this fishing boat. Je suis le référent de Palami depuis 3 mois. Les premiers temps, il en parlait pas trop et moi je savais tout ce parcours parce qu'on me l'avait expliqué. Mais l'autre jour que j'ai fait un déjeuner pour lui présenter toute ma famille, il en a parlé pour la première fois et tout le monde avait les larmes aux yeux parce que tu te rends compte que ça a été infernal le voyage vraiment qu'il a fait. Από άλλη μεριά ήμουν χαρούμενη που έρχομαι στο Ευρώπη και δεν έχει δηλαδή πόλεμο, μπορώ να ζήσω καλύτερα, είμαι ελεύθερο, κάτι έτσι. Από άλλη ήμουν απογοητευμένη, γιατί θέλω να δηλαδή θα φύγω από χώρα μου, εκεί που γεννήθηκα. Γιατί θα φύγω από χώρα μου, ήταν τα παιδιά που ήταν φίλους μου. Θυμάμαι που ήταν, δεν θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήμουν μικρό, πολύ. Είμαι ακόμα μωράκι. Τα τηλέφωνα, τα παιδιά, δεν αφήσαμε να πάμε σχολείο, ίδια. Ο πατέρας μας χτυπάει. Δηλαδή από Αφγανιστάν ήρθαμε στο Ιράν, με τα πόδια ήρθαμε, ήταν δύσκολο, ναι. Πήγαμε μέσα στη νύχτα, με τα πόδια, δηλαδή κυρευμένα. Και μετά από την Τουρκία έφυγαμε σε ένα αυτοκίνητο, ήμασταν 40 ανθρώπους σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σαν αμπλάνς που πάει στην νοσοκομεία και εδώ ήταν νερό και εδώ ήμασταν σε ένα βουνό και αυτό το βουνό από εδώ ήταν νερό και εμείς φοβάμαι πολύ. Και αυτή πηγαίνει πάνω, πιο πάνω, ψηλά και εμείς φοβάμαι πολύ για να μην πέσουμε. Νερό είχε πολύ και πάνω στο βουνό, δηλαδή βουνό εδώ, ήταν μικρό βουνάκι. Ένα βουνό εδώ και το άλλο εδώ. Έχουν βάλει μέσα ένα σίδερα, ήταν μεγάλο, τόσο ήταν. Και εμείς περάσαμε από πάνω παρά λίγο να πέσει η αδερφή μου. Ναι. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να πάει. Ήταν ένα ζούγκλα, ήταν θάλασσα, ήταν μεγάλη, σε ένα βάρκα που έχουν φυσεί. Όλα τα πράγματά μας, είχαμε λίγο λεφτά, έπεσε τα λεφτά μας, τα ρούχα μας, τα φαγητά μας, νερό, ό,τι είχαμε. Γιατί έσχισε βάρκα μας, ήταν τέτοιο βάρκα που είναι μεγάλο φουσκουσμένη. Ήρθαμε σε παραλίγο να πέσω εγώ και η μαμά μου και μας βοήθησαν να έρθουν πάνω και μετά ήμασταν, δεν ξέρω πόσο, περπάταμε πολύ, πάρα πολύ και ήταν εδώ στην... Ακριβώς δεν ξέρω που ήταν, αλλά δεν ήξεραμε ότι είμαστε στο Τουρκία ή Ελλάδα, δεν ήξεραμε. Ήρθαμε στο Αθήνα, δεν ήξεραμε τίποτα. Τίποτα, ούτε γλώσσα, ούτε δεν ξέραμε ότι ταξί, πού είναι Αθήνα, δεν ξέραμε τίποτα. Εμείς μέναμε στο πάρκο, για 2 μέρες ήμασταν. 2 μέρες ήμασταν και μετά ο θείος μου μας έστειλε λίγο λεφτά, που πήραμε λίγο σπίτι και μετά. مثلا زندگی که این پدرم یا بابام اینا داشت، مثلا اونا رو دیدیم دیگه، مثلا پدرم داشت. ما میخوایم که زندگی ما خوب تر شه، مثلا بچه‌های آرزو داریم که بچه‌های دستخوان به یک کاری باشه دیگه. خودی ما نه دست خوانیم نه دیگه تونستیم
بعد کار کردیم زحمت کشیدیم میخوایم بچه های میرخم نباشه دیگه مثلا زندگی خوبی داشته باشیم تجربه زیاد کردیم خطرهای مرگ 100% داشتیم مثلا از ترکیه تا اینا امکان مرگ داشتیم مثلا در دریا غرق شدیم از ایران این طرف هم که 40 ساعت کامیون بودیم اون امکان مرگ داشتیم دیگه موقع امید نداشتیم مثلا زیادی امکان مرگ داشت فکرش میکردیم هر لحظه در فکرش بودیم که حالی مرگ میاد چی وقت میاد یکی هم به خاطر امنیت که روز دیدی که امنیت نیست دیگه به خاطر اقتصاد هم بود دیگه البته اقتصاد خوب نبود دیگه هزار مشکلات رو داشتی They feel traumas when they're back home, so not just part of the journey. So some of it starts back home, so they have to leave their family, their journey to go from one place to the other. Some of them, unfortunately, they get beaten up, and then they face the journey all alone, hunger. Unfortunately, some people do die at sea, so that's something else they have to deal with emotionally, psychologically, to see somebody else, even if it's a stranger, but to actually see by your own eyes somebody just pass away, and unfortunately they would have to put that person to sea. So there are a lot of things going on. Abbiamo pensato che comunque dopo scuola abbiamo visto tante persone più grandi che hanno laureato, che non hanno lavoro, comunque noi giovani, piccoli, che già vediamo il futuro che sarà ancora più brutto di come stava in quell'era. Per questo è venuta questa decisione, però siamo riusciti. Ima puno pare, pa znako da uzimaju tate 5.000 i da dođemo ovdje u Francusku. 1, 2, 3, 4, 5.000 i će da dođemo ovdje i će da kupim za autobus, će da kupim za mene jedan kolo. Many people in Gambia, we think that if you come to Europe, you are going to get a good education and then a good future. So that's why I leave Gambia to come here. هم بچه‌ای که طرف دیدیم مثلا میگه سویدن مثلا نظر قبولی خوب است اینا میتونی قبول زودتر بگیری میتونی درس بخوانی به خاطر اونجا میگه سویدن در سیند زودتر قبولی میگه به او خاطر Il y a d'autres qui en parlent comme si c'est mieux de se trouver en Italie, dans notre pays. Il faut être sur les lieux pour savoir. J'avais jamais imaginé vivre en Europe. Pour moi, l'Europe, je viens pour les vacances, je viens pour le travail. Mais vivre ici, non, parce que ça ne rentre pas dans mes standards de vie, en fait. Je trouve qu'ici en Europe, les gens courent trop. La vie, il faut pouvoir l'apprécier. Donc, j'avais jamais imaginé rester ici. Et pour moi, ça a été un choc parce que non seulement je reste ici, mais je reste sans rien. E in più di ça, j'avais pas ma famille à côté de moi. Ci sono altre persone che stanno qua della Nigeria, che quando vengono in Nigeria comunque ci sta del rispetto, diamo il rispetto a loro perché sono ricchi, però non sappiamo come hanno fatto soldi. Però noi vediamo, basti sono ricchi, ce l'hanno soldi, ci sta il lavoro, lavorano in Europa, ci sta il lavoro, ci sta i soldi, sono ricchi. E poi la valutazione dei soldi comunque sono diversi. E comunque là viene voglia di andare pure via, quando arrivo sicuramente le cose si migliorano rispetto a se si rimane in Nigeria. They come to Europe actually because they're orphans, some of them, so they were living with some relatives and just after that the relatives say, I cannot support you anymore, so you have to leave. Some of them, they were a part of their families because they were big enough and the parents said, you can go to work now and you can be autonomous at the age of 13. And I'm saying that this is another mentality, okay, in how things work for children. And other of them, their parents left them to leave or they pushed them to leave because they had some race from other families or they had war in their country, so in order to save them, they sent them away.
So it's not an easy decision in any case of that. Even for them to travel, which when we are 13, it's not easy enough to travel. You cannot understand where to go. Many of them come with this preconception that once they reach Europe, it will be all roses, that it will be all nice, it will be all comfortable. They don't realize that it is actually a big struggle, not only to adapt to a different culture, to different laws, to a different mentality, but it actually takes a lot of work to do something with your life, even in Europe, not just in Somalia. Yes, the opportunities are different. It could be that in Europe the opportunities are even easier to access, but it's still a big struggle. And they don't realize this until they come to Malta, they come to the residence, and then they face the reality. And then it is a big shock for them to even accept that, yes, there is a struggle even in Europe. But when I was Somalia, I was a good life. But every person can imagine what's going on. But if I will get like peace, my country is good than Malta. My country is good. So if there wasn't a war in your country, you'd go back? True, I'm sure. My future right now, I'm thinking that is good, it's better. Because I live like that, I'm freedom, I can say what I want, I can speak what I want, and I can go where I'm free. And the problem is if you get education, and then your future it will be okay. But if you didn't get right now when you are young to learn something, when you will be grow up, your future it will be difficult with you if you didn't learn right now something. If you are forced to move from country to country or even the city and city, and if you are in a situation that you have never going to have your group of friends, and you will never have to have the the education like in years in the same class, then you don't feel you belong anywhere, and then for you it doesn't matter, And I think that maybe even it's not the worst scenario that you will be moving places, because if you have the idea that you'll find better place, then I think you are good. But what happens with those who feel so out of every support system and are hopeless that such place exists, and then what that child suffers depression or goes into the behavioral problems in order to provoke the surrounding to do something with him or her. Actuellement, je préfère la Côte d'Ivoire. Pourquoi, dis-moi? Parce que là-bas, j'ai des amis et nous parlons le français. Je peux sortir à tout moment que je peux. Mais ici, je n'ai pas d'amis, c'est difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ici? D'abord la langue. Parce que je n'ai pas des personnes pour m'encadrer et les amis. L'école, c'est compliqué? Bon, l'école est plus facile qu'en Afrique, mais à cause du problème de la langue... Tu as des moins bons résultats? Si, c'est difficile. Mais moi, j'étais contente parce que ma mère est ici. Et ça fait 1 an, 6 mois que je ne l'avais pas vue, donc j'étais heureuse. Mon père il est venu 3 mois avant pour voir il se passe quoi. On a habité sur un terrain à Saint-Denis pendant 10 ans. Après, normalement le terrain il a duré 10 ans, mais après au bout de 6 années, il y a le maire de Saint-Denis, il avait fait un contrat, comme ça on a de l'eau et tout. Mais au début il n'y avait rien, il n'y avait pas de l'eau, d'électricité, il n'y avait rien. Je me rappelle, je faisais mes devoirs à la bougie. C'est ça tous les soirs. Pour moi, quand je suis arrivée, déjà, quand je suis descendue de la voiture, j'étais comme ça, j'étais bloquée. J'ai dit à ma mère, c'est là où on va habiter. Elle me fait oui. Après, quand je suis arrivée là-bas, je me suis fait des amis et tout, mais pour moi, c'était pas pareil, parce qu'en Roumanie, déjà, il y avait l'électricité, il y avait d'autres conditions. Ici, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. C'est pour ça, le matin, des fois, il y avait la police à 6 h du matin, ils venaient pour faire des contrôles et tout. Ils nous disaient tous de sortir, même s'il faisait froid, il faisait chaud, on était tous dehors, petits et grands. Ils faisaient des contrôles et tout. Et moi, le plus ce qui est dans ma tête, ce qui m'est resté,
c'est qu'ils n'avaient pas de problème qu'avec les grands. Même un petit, il lui disait quelque chose, il lui criait dessus. Enfin, il poussait, il faisait des trucs comme ça. Et ça, je ne vais pas oublier. Tant a Espanya com a Catalunya, realment una de les grans dificultats és que aquests menors puguin manifestar i puguin exercir els seus drets. La Constitució i tota la normativa europea, internacional, catalana i espanyola proclama uns drets, però el gran problema que tenen és que després no poden exercir. Per què? Primer, per un costat, perquè queden completament desprotegits per la mateixa administració pública, pel sistema polític de l'administració, i per un altre costat, aquest gran desconeixement que ells tenen perquè ningú els informa impedeix que puguin realment defensar-se i exercir aquests drets. I do this job because I believe since I was young in the law and the justice. So the link with immigration and the minors immigration is very strict because there are so many discrimination on this field, and it's hard because they are young boys and girls. They are in an age that is between 15 to 19. And this is an age very important for the growth of the personality of the rules in a foreign country. So it's important that they meet the legal street, not the illegal street. That in Naples, in Italy, is very easy to meet the other street that is very comfortable in the short time, but is very dangerous in the long time. You build relationships on the streets that is unhealthy surrounding for you. And then some militia comes from Center for Youth Integration and say, well, you know, the street is not good for you. But the street is the first place I felt I belong to a group of friends. The juridic area is very complex because we have to work with the policemen, that they have to respect the law, and the law is not so good. I mean, the minors are perfectly guaranteed and protect under 18 years old. But when they arrive at 18, they immediately change law area from minors that is very covered from international and national laws, and they became adults. So the Italian, but not only Italian, Italian law on immigration is almost quite racist, because for many reasons. But the first reason is because it links the job with the permit to stay. And the job now in all the world, in Occidental world, is not so easy to have. So they ask something that is almost impossible, and they link this to permit to stay. But if I don't get a working permit, what will I stay for? Because I cannot live without not working. How can I survive? How can I pay the house I'll be living? And then the food also I'll be eating. How can I be eating? That's when I'll be sleeping outside. So that is really hard, actually. Je veux dire qu'ici, il n'y a pas de cadre institutionnel pour encadrer les enfants des immigrés ou des réfugiés, etc. Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas cherché, mais moi, je n'ai pas trouvé, en fait. Je n'ai pas eu une structure pour m'accompagner. Parce que quand les enfants sont arrivés, d'abord, le fait de changer de pays, ça traumatise déjà. Et ensuite, c'était une langue différente. Eux, ils parlent le français, il fallait apprendre l'italien. Donc, je me souviens que le plus grand des garçons, il pleurait toutes les nuits parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que les gens disaient. Parce que tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis partie faire leur inscription, on les a tout de suite acceptés à l'école. On ne m'a pas demandé de papier. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais par la suite, ils parlent français, ils ne connaissent pas les habitudes. Il n'y a pas eu une structure pour les encadrer. Et je me plaignais de ça. Le plus petit, il passait tout son temps à faire pipi. Ce qu'il ne faisait pas en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il est arrivé ici, les 4 premiers mois, il faisait pipi en classe, il faisait pipi partout. Il pleurait, il ne voulait pas rester à l'école parce qu'il ne connaissait pas les gens. Chacun a eu des réactions physiques parce qu'ils avaient des allergies, ils avaient toutes sortes de choses. Et étant seule ici, j'ai dû supporter tout ça. J'ai dû faire tout ça avec eux. Bon, c'est vrai qu'il y a des structures qui aident les réfugiés.
ici. Mais ces structures n'ont pas assez de financement, surtout dans ce moment de crise où il y a beaucoup de problèmes de financement. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire pour moi? One day, we won the case. The judge read that my father was a free man, and the police caught him, that he was working illegally, and they put him in jail, and yeah, they bring him back to Philippines. You never imagined that could happen? No. How did the family feel after that? My mom came back sad. My sister, of course, she's small. She didn't know nothing, so yeah. How did you feel? Pissed. It's very sad as well, and a little bit angry. Do you feel that you have to take care of your mother and your sister now? Yes, I feel responsible. Although in theory you may have in the immigration laws that the interest of the child should be always taken into account, which is in the immigration law, and it has to be taken into account in deportation cases. In practice, we don't see it being implemented because otherwise the father wouldn't have been deported after so many years, especially of residence in Cyprus. And also, there is not any legally clear and sufficient legal basis for these children to actually pursue their rights. And what I mean is that there are some provisions in the law that would entitle them to seek humanitarian status from the Council of Ministers so that they could remain at least for a little while longer, which is not a permanent solution in the country because of the circumstances. However, these provisions are not implemented. And also of pursuing convention, the rights under the UN Convention of the Rights of the Child, because the provisions of the convention have not been properly implemented in the legislation of the country, and one has to rely directly on the UN Convention on the Rights of the Child, which is not very effective in terms of pursuing your rights before court most of the times. So that's another main problem. I believe once you're born in Cyprus, you'll be a Cypriot. It's like other countries, they have that, right? That once if you're born in a country, you don't be a citizen as well. Why here is different? The children are not in a situation to actually understand their legal position in the country, let alone all the other factual issues around their cases, but they are not in a position to understand what it means to be in an undocumented situation. And I'm sure many children, like the one you've described before, at the age of 16, to realize that I have been living in this country, I was born in this country, I have been living in this country, but now someone tells me that I don't have the right to stay anymore. Per se, it's a violation of their rights. It is as if you need to tolerate some bad things to happen to children as long as it's not really bad thing. You know, it's like we know that they are unhappy, we know that they will not go to school because they have, you know, the lysis or the skin problems, and then the teacher will say you cannot come back until you clean up yourself, but you don't have a place where to clean up yourself because you live in such poverty. Then you drop out of the school because of that stupid reason, really like a small reason, like, you know, like the access to clean water and bathroom would solve that. Those are all small problems that make huge problem at the end, because you have children out of the school, you have, you know, sad children, angry children, you have children who are stuck with a group of others on the street. They develop, you know, their own system of, you know, like the rules against the police, against the Center for Social Work, against the adults. They don't develop any healthy relationship with adult people. And then we say, well, in Serbia, adults need to say to a child what's good for him. Well, in Serbia, for many years, adults were making mistakes, and children know that, and children don't want to listen to adults now.
So we need, as the adults, we need to sit together with them and then to reconcile with a group of children who are living in such situation and to see how we can move from there. We need to have the guardian, the role of guardian, one person that is going to be responsible for the children in order to explain them what is going on, what are their rights. The NGOs do this job, ARCES does this job, but only if a minor comes to us. They find a very good reference for me, which that, I'm always trusted here, sad, very sad always. But she always talks to me politely. She's just like my mom over here, Actually, I really thank her. Her name is Isabelle, yeah. I really thank her. La vie m'a fait un cadeau parce que c'est quelqu'un de spécial et que c'est l'antithèse des enfants gâtés des pays européens non, super civilisés. Même si tout est tellement difficile pour lui, il a toujours le sourire dans la bouche, il est toujours de bonne humeur, il t'apporte de la gaieté, de l'optimisme. Il remercie la vie chaque instant, chose que nous avons vraiment oubliée. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais mon travail. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais ma dignité. J'avais ma dignité. Parce que je travaillais, j'avais une maison, j'avais ma voiture. Je n'étais pas riche, mais je me suffisais. Je pouvais offrir ce que je voulais à mes enfants. Je pouvais leur donner la vie que je souhaitais leur donner. Mais ici, avec l'étiquette de réfugié, c'est à peine si on n'est pas mendiant. Donc ici, c'est-à-dire que je me retrouve avec rien et je suis rien. Il y a la police qui veut nous mettre dehors. Déjà, de un, il faut avoir les mêmes droits que les enfants belges. De deux, la stabilité n'est pas la même. C'est ça qu'on vous demande. Kids Parlement, franchement, venez voir tous les enfants qui n'ont pas de papier. Ça va servir à beaucoup de choses. On va beaucoup de faire pour le Kids Parlement. La procédure d'asile, on écoute les parents et puis on dit si on vous croit ou pas, s'il y a un risque pour vous ou pas en cas de retour dans votre pays d'origine. Mais les décisions sont exactement les mêmes qu'elles concernent un adulte seul ou une famille avec de jeunes enfants. Et nous, on dit que pour certains pays en particulier, le risque en cas de retour doit être examiné spécifiquement pour les enfants. Un pays comme l'Afghanistan est très dangereux et encore plus si on a des jeunes enfants. Nous voulons avoir le même droit que les enfants belges. On ne vous demande pas un très grand chose, on vous demande seulement un peu de stabilité et des règles. Je ne peux pas quitter la Belgique tant que j'ai pas de papier. Pourtant, mes amis peuvent. Et comme dans le panneau, il est marqué « We want justice », c'est ça qu'on demande. On demande la justice, en fait. On est juste avoir une chance. On a juste besoin d'une chance qu'on peut prouver qu'on est aussi courageux. Ce qu'on peut faire, c'est donner une égalité entre toutes les personnes. Du coup, on ne fait rien de mal à votre pays, non? C'est juste pour vous dire que ça fait 6 ans que moi, je suis ici avec ma famille et on n'a jamais eu la réponse positive, toujours les négatifs. On n'est pas venu ici pour gagner de l'argent, on est venu juste pour gagner de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? So they've been sent back here and they wake up one morning in Serbian settlement in extreme poverty. They don't know neighbors. Their names are different, their language is different, they can't communicate. I remember a couple of years ago we've had 2 girls that came back from Germany and they came to our shelter. They knew some Serbian and you could see the difference between them and others. Although at the moment they are at the same need for the assistance, but their knowledge, for example, from school, their understanding of peer relationships and everything are completely different because they've had a supporting system in Germany. Le sentiment que j'ai, c'est que tant que je ne sais pas que j'ai certains droits, il n'y aura personne pour me le dire. Il faut que je découvre. Moi, je suis arrivée ici en même temps que j'ai trouvé des personnes extraordinaires, des personnes qui étaient vraiment bien, qui sentaient que la situation que le réfugié ou d'autres personnes vivent n'est pas commode et qui faisaient tous leurs efforts pour essayer de rattraper. En même temps, j'ai senti d'autres personnes qui s'en fichaient, excusez-moi le terme, mais qui s'en fichaient pas mal. Jo el primer que diria per part de l'actuació de l'administració és que per un costat és una actuació realment perversa. Perversa en tant que apliquen no només de manera incorrecta la normativa, sinó que de forma sistemàtica inapliquen
la normativa i tots els beneficis que hauria de tenir com a persona menor d'edat. Per tant, parlo de perversió perquè hi ha aquesta intenció i per un altre costat parlaria d'una gran ignorància a l'hora de saber què és realment el sistema de protecció de menors. I més si estem parlant de menors estrangers que arriben aquí i són no acompanyats. Le fait d'être déjà dans une situation de démuni, c'est pas commode. Et aller demander, moi je n'ai pas l'habitude de demander parce que je travaillais, je me suffisais. Et le fait d'aller demander, je fais tous les efforts du monde parce que je me dis, si je ne demande pas, comment mes enfants vont vivre? Donc il faut que je demande. Mais quand je vais demander et qu'on me fait sentir que je suis un microbe, alors là c'est la catastrophe, quoi. Quand quelqu'un a tout perdu, ce qu'il voudrait bien garder, c'est sa dignité. Mais ici, on ne nous permet même pas de garder notre dignité. On nous transforme en mendiants et c'est désolant. Mais la première fois que j'ai senti la discrimination en France, c'était à l'âge de 7 ans. Il y avait un, je sais pas, je crois que c'était un Maghrébin, je sais pas. Il me laissait pas tranquille, il était là, il sale gitane, comme ça. Mais laisse-moi tranquille. Je me rappelle, une fois, il m'a donné un coup dans le ventre. J'ai plus respiré, mais après, il a été immatriculé de l'école, je sais pas, il y a des trucs. Parce que la directrice, elle était bien. Sinon, pas eu d'autres problèmes. I really feel bad because even still now, if I think about it, I really feel bad. Some of them, they will say that, a lot of African people were not born in the hospital and others. But I was born in a hospital because, all the documents that I have in Gambia, my parents send it here and then, that's when they have to trust about it. I make a bond test. So from there, for them themselves, some of them are saying that, maybe his age is more. Some of them are saying maybe his age is not more. And which themselves, they know that the bond test that they have made, it was not clear to them actually. En plus, dans son cas, parce que comme lui, il est tellement sérieux, que quelqu'un doute de sa parole, c'est horrible. Et moi, je trouve que nous sommes dans l'année 2013, il doit y avoir d'autres façons de prouver l'âge d'un mineur ou un soi-disant mineur qui arrive en Europe. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de majeurs qui se font passer pour mineurs. Mais si on t'envoie un passeport d'un pays comme Gambie où il mettait son âge, je ne sais pas, moi je crois qu'il y a des façons plus sérieuses de prouver l'âge de quelqu'un. El cas del Palamine realment és un cas paradigmàtic, però que s'aplica a qualsevol dels menors immigrants no acompanyats que arriben a Catalunya. És a dir, és aquesta situació que ens estem trobant, que tots els menors, de manera sistemàtica, no es creuen el passaport i els hi fan unes proves mèdiques per saber si realment és menor o major d'edat. El 99% de casos surten que són majors d'edat i els expulsen del sistema de protecció, creant una situació d'indefensió increïble amb un col·lectiu molt gran de menors no acompanyats. Allora, arriviamo a Napoli. Comunque andiamo a una casa che è tutta cosa strana. Arriviamo in questa casa, ci stavano delle donne sposate con marito, poi con altre ragazze. Questo uomo che ha portato fino là, comunque ha dovuto lasciare noi là e lui se n'è andato. Da quel giorno non ho visto lui più. Poi delle regole, in fondo hanno delle regole che dobbiamo rispettare. Quando dobbiamo pagare, inizia a dire tutte cose che tipo a casa dicono paga 4.000 euro quando arriva in Italia, però quando arriva in Italia dicono 70.000 euro. Noi non riusciamo a pensare pure 4 perché non sappiamo il valore di euro. Sicuramente una sensazione di ingiustizia rispetto alle differenze, possibilità che un minore ha di viversi la propria infanzia. E questa è la prima sensazione. La seconda sensazione che si aggiunge all'ingiustizia è a volte la frustrazione e l'impotenza rispetto all'impossibilità di poter poi risolvere effettivamente i problemi che ognuno ci porta, perché sono problemi legati molto anche alle politiche nazionali e europee. Una terza sensazione che comunque ho ogni volta che io mi confronto con questi minori sono sicuramente la gioia e la possibilità di conoscere un aspetto che appunto la resilienza, la capacità appunto di poter
condividere, attraversare e rispondere a difficoltà sempre più grandi. Poi comunque per pagare questa soldi tu dici devo lavorare, è un schiaffo in faccia, dici che lavoro l'hai messo lavoro qua, aspetta stasera inizi a comprare i pani, qualcosa, tu dici devo mettere io questi pani un po' più strappati, comunque sei nuda quando vesti questi pani. Dicono sì, questo è tuo, dici come metti questo in mezzo a strada, fa freddo, è freddo, aspetta, vedi freddo. E notte comunque dovete scendere con delle persone che stavano già là, scendete, stanno in mezzo a strada, che devi fare in mezzo a strada? Devi prostituire, devi chiamare gli uomini, devi vendere tu stesso, solo quello ti può fare. A primo appunto è difficile, qualcuno dice ma come, sono piccola, non so che devo fare, dici stai zitto, non ti preoccupare, tra poco sai fare, sarai tu, è più brava di noi, tipo così. Poi piano piano se vai a casa dicono non hai portato soldi, ti picchiano perché comunque fa freddo come sono io, mi nascondo perché fa freddo. E arriva a casa senza soldi, devi rimanere in ginocchio la mattina fino alla sera e poi la sera alzati, va a fare la doccia e prepara un'altra volta per andare, che chiama missione, perché 14 anni. Cioè, mo penso perché sembra come fosse, non credo, da quando sono uscito dentro, come fosse, non riesco a credere che io l'ho fatto questa vita, non riesco a credere mio stesso. Then working with them, because I always work in immigration since 20 years, but it's just 8 years that I work with minors. I appreciate what they put to us in terms of new culture, in terms of difficulty and the way that they can go on with this difficulty. From the educational point of view, it's easier to work with them than with the Napolitans, because they are more mature. They traveled for years to come here, so they had the experience that also me, I hadn't. I can't imagine that my family was forced to move when I was 13 and then again when I was 16, and then even the adults can't have that in mind, what to do next and how to get organized, and not even the child, that's like, it's a bag. I believe that many of them are feeling like a bag on the airport, like let's go now here and them, and I don't ask you, and I'm not even, it's like if I ask you and you say, well, I don't want to go there, and I as a family don't have a solution for you, then, then I don't ask, because it's easier not to ask. چرا زیاد ندیم از رودی که بدیم ولی رودی خوش مثلا از خوشحال نبودیم مثلا خیلی کم. I didn't remember. Until right now, I didn't get best life. Always, I feel alone. Je m'ennuie souvent parce que quand je suis en classe, le fait de rester seule, je me rappelle quand j'étais au pays avec mes amis et tout. En toute chose, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y en a qui viennent pour profiter d'un système. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais quand il y a le faux, il y a le vrai quelque part. Moi, je ne suis pas venue ici pour profiter d'un système. Moi, malheureusement, je suis tombée dans une situation que je n'ai pas demandée. Et j'aurais bien voulu qu'on m'aide vraiment. Je pense qu'institutionnellement, on aurait pu prévoir ça. Je ne sais pas, je ne veux pas me poser en donneuse de leçons, je ne veux pas être critique parce que je suppose qu'ils ont leur raison et je suppose que la crise aussi que l'Europe vit actuellement n'est pas facile pour tout le monde. Mais je me dis, il n'y a pas assez d'encadrement. Però sí que efectivament una crisi econòmica no hauria de repercutir pel fet de ser menors, perquè han de tenir, jo diria, com ha dit molt bé ell ara, doble protecció pel fet de ser menor i pel fet de ser persona i immigrant. But if the European Union was happy to organize, to support Greece in their economic crisis with tons of money, and if they are interested in, solving
those bank economic crises with each other, I don't understand. Don't understand why are they not even more focused on helping children who are in their territory, not sending them back to Serbia. You never know what is the potential of a person. So with enough support and with enough love and care, a person can reach his or her full potential. So why should we leave anyone behind? Why not invest in them? And they are our future in the end. This is one world, we live in one world. The world is no longer divided like it was before. You know, the world is small and we can all support each other. They come here, they need the support, and we should be able to give it to them. The development of human being is coming from immigration. In fact, in Italy, we were emigrated since the 70s. Now starting again, but from 70s to now, Italy changed. It changed it was an immigration country. It became immigration country. So, but all this, it means that we have to manage this phenomenon in the best way. It's not easy because the politicians and the politics is not so interested to the long period arguments. Ogni volta che si aiuta un bambino, un fanciullo, un ragazzo, è come se aiuti i propri figli, perché non è così lontano il loro destino e il nostro destino. C'è una civiltà che sa aiutare i bambini e una civiltà che sa aiutare i propri e la propria esistenza, la propria civiltà a migliorare. Cioè di non chiudersi dentro casa, di non guardare soltanto il proprio giardino, il proprio steccato, ma comprendere che il destino loro è il mio destino, è la stessa cosa. I think when you hear their stories and when you really do feel and listen to the psychological implications that they go through and what they have been through, I mean, then you change your mind. I mean, as Nadia said, these are human beings. They need a new life. They need to start afresh. As a person and as a nation, we have the obligation to protect children. So this is, I think, the start and the end of the story. If you're a girl in Afghanistan, you cannot go to a school to some villages. If you're a girl in Africa, you're going to be circumcised, even though if you don't want to, even though if your mother doesn't want you to do. So it's not easy enough to be in some countries, even though if you have food and if you can go and play outside to the ground. And for these reasons, these children they have to be protected, and no child cannot be unprotected. They didn't choose to do that. They didn't choose to be in this reality. They didn't choose to do this life. And they have the right to have education and to have dreams, and their dreams not to be only to find food, but their dreams to become the best thing that they can be. Those are people and those are children, and our reality is that if you start working with a child, after 6 months you see that it's changing and the situation is getting better. They say the Romas don't want to go to school. That's not true. They say they don't want to find a job. That's not true. You know, it's like if you give them opportunities, they will accept the opportunity. They are not animals. You know, if somebody gives me the opportunity and explain me the opportunity and I understand that that's good for me, I'll take it. They'll take it. That's the same humans as I am. We are all the same. But I think that our governments think differently, and then they treat them accordingly to what they believe they are. And then it's like you move this chicken from here to here, and the chicken doesn't care. Because the chicken used to live in bad conditions there, it will be the same bad conditions here. And my country will be clean of chickens. Le seul truc que je voudrais changer, c'est, je sais pas, c'est la vision des gens par rapport aux Roms. Parce que dès qu'ils voient un Rome, ils sont là, le Rome il vole, le Rome il fait ci, il fait ça, il fait ça. Mais j'ai parlé avec plein de gens, je leur dis pourquoi vous dites que les Roms, il peut y avoir des Arabes, des Allemands, des Hongrais qui volent, ils ne sont pas tous sincères et ils ne sont pas tous tranquilles. خیلی زیاد آرزو دارم مثلا بریم تجربه برسیم کار کنیم زحمت بکشیم
مثلا عروسی کنیم مثال عروسی کنیم بچه های ما که به دنیا مثلا درس بخوانه فلان کنه مثلا تحصیل این ما بده دیگه خودیم هم که رفتیم بخیر سمت درس مریم و دیگه ورزش و همین دیگه که زندگی خوبی مثلا آغاز کنیم. Ani că din ami borușa na cartia ta pedia. After pudene cu cartia pude burunuta na pane școlio de buruna pane ote γιατρός. Να δώσω σπίτι σε αυτούς που δεν έχουν φαγητό, αυτούς που δεν έχουν φαγητό, αυτούς που μένουν στο πάρκο, που δεν έχουν αυτά τα παιδιά που είναι σαν ηλικία μας και που δεν μπορούν, τα παιδιά τους κορυδεύουν. Μπορούσα να δώσω λεφτά για κάποιος να έρθει να τους μάθει ελληνικά. Αυτά. Είχα δύναμη και μπορεί να τους βοηθήσει πολύ. Άλλαξα την ανθρωπιστικά και ανθρώπους να γίνουν καλοί και βοήθησα με τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά και αυτοί να γίνουν σαν οι άλλοι ανθρώποι που έχουν λεφτά και μετά έγιναν πολύ εδώ καλύτερα.